You know, I've come here with one purpose, trying to understand why the people here in Thika town, that is located in like approximately 50 kilometers from Nairobi's town, that's the capital city of Kenya. I've come here to understand why people prefer this traditional, inefficient and reliable way of carrying people from one place to another. And as you can see from the images or the video I've shown you, actually most of the mode of transport that is really common right here is the bicycle. If you look here, the other side of the road, there are a lot of bicycle parked there, and this other side is the motorcycles. There are many bicycles than the motorcycles, meaning that bicycles is the common way of transporting people from one place to another, or the common means of transporting people from one place to another here in Thika town. I think maybe because of it, let's say because it's cheaper and bicycle can access a lot of places where the motorcycle cannot. So I'll be trying to grab one bicycle so that we can experience what the people of Thika town are experiencing, and then we understand why. We shall also see how much we are going to pay from a place where we are going to take it to another area. So I'm just trying to grab one here. The road, that's why I'm walking along the road. I'm going to grab this one to see how it's taking me. So I'm going to jump on one of the bicycles to go to some destination to see the experience and also understand why people are really preferring this mode of transportation. So let's do this. Ni aje? Kwa sana. Unaitwa aje? Naitwa Obed. Okay, wacha nirukie, tunaenda mpaka wapi? Okay. So you can see the handles here. Nimekaa poa? Okay. So let's do this. Nikuulize, watu wana prefer sana kubebwa na baiskeli, unaweza fikiria ni kwa nini? Kulingana na venye bei ya mafuta ilipanda. So wanaona wakipanda pikipiki zitawalipisha pesa mingi kuliko hii. Ni pesa mingi. Oh, so hii safari yenye tunaenda saa hii is like tunaenda from hapa hivi, sijui hapa inaitwa aje? Thika Stadium. Hiyo ni Thika Stadium. Na tunaenda mpaka MKU. Kwako unanilipisha shilingi 50. Unafikiria ingekuwa pikipiki ingebeba na ngapi? Ingekuwa 100. 100 mwenye nakubeba na pesa kidogo ni 80 bob. 80 bob. Ingekuwa pikipiki. Okay. So wewe unaona kwa hii Thika watu wana prefer kubebwa na pikipiki ama na baiskeli? Wengi ni baiskeli. Kulingana na mifuko ya mtu. Sababu ni cheaper. Ni cheaper. Na naona tu actually it's working. It's just there is no difference with motorcycle, maybe the speed, but I feel like I'm safer in this one. So okay, so wewe unaanzanga kazi saa ngapi hivi? Mimi naamka 6 asubuhi. Okay, asubuhi 6 na unafanya hadi saa ngapi? Hadi saa 1 jioni. And because sababu ya unaona sasa hautumii engine or mafuta, uchofu nayo inakuaje? Kuchoka, huwezi kosa kuchoka, lakini ukizoea kazi hakunanga kuchoka sana. So mwili yangu ishazoea. Okay, so umezoea. Hakuna, so uchoki sana. Hata sasa hivi tuseme umenishukisha ukabeba mwingine ukabeba hivyo utaweza? Mimi nitaweza, nafurahia pesa juu already kazi nimezoea. Na nikuulize sasa kwa hapa ni Thika Technical. So
we are going in the direction of Mount Kenya University. Yeah. Yeah. Okay. Na hapa hivi Thika town kuna milima? So, iko lakini si sana. Si sana. Mahali kuna milima, maybe ukielekea hiyo side ya section 9. Iko unapata kama mlima kidogo. Na mnaendanga huko bado? Ndio. Okay. Lakini kwa mlima ni struggle kidogo tu. Si sana. Struggle, Okay. Lakini si ati unaambia customer ashuke. Nani kwa traffic unafanyanga aje? Hatuulizwi sisi, watu wa baiskeli hawaulizwi na traffic. Hatuulizwi chochote. Hakuna regulations kwa kwenu? Hakuna. Huko nimekuja nimeona watu wawili wameshikwa huko kwa polisi, ama labda ni makosa zingine? Ni makosa zingine, labda amegongana ama mistake zingine, lakini si ati tunaulizwa kitu yoyote tukiendesha. Hakuna regulations? Hakuna. Lakini mko discipline Ndio. Okay. Hakuna siku mnashikwa hata kidogo? Hakuna. Sawa. So actually it's really quite comfortable because the seat that I'm sitting on right now is a bit, you know, it's comfortable, quite comfortable. Even in the palms, I feel so comfortable. So we unaonanga like kilomita ngapi per hour mnaendanga? So mbio, speed? Tuseme ukiwa unapeleka customer na anaenda dada yaje hiyo tuseme ni speed ya kilomita ngapi hivi per hour? Ni kama ama 20-30. Amukimbii sana, sio? Hatukimbii sana Okay. So already 50 bob yangu imeishia hapa. Imeishia hapa. Tayari. Okay, twende huko mbele. Sawa. By the way tumefika haraka sana. Si haraka vile tumeenda. This method actually is really efficient. How I'm feeling it is so good. I don't know why people are preferring to use other means, because this one is so good and it's very cheap. What about the safety? Panela safety? Aje sasa? Yeah, like say safety. Like kwa barabara kama pikipiki napata accident sana. Hizi hazipatanga accident. Yeah. Si sana. Kidogo kidogo tu kama nanerea. Okay. Haya. It's really unimaginable that this traditional way of moving people from one place to another is still in use in some major towns in Nairobi. For example, right now we are in Thika town and we have experienced a lot of bicycles that are in competition with motorcycles and also tuk-tuks. And the funny thing is, this one here, the traditional way or mode of moving goods from one place to another, is taking it, man. This is so funny, and the experience right here is on a different level. I took this bicycle as you saw in the as you will see in this video, and it's quite comfortable. If you check the seat right here, the customer seat, it's very comfortable. Finger screen here, it's really comfortable, and even if you are on the palms and you cannot feel anything, it's quite cheap actually. If you compare to motorcycle, many residents of Thika town really like this as compared to other mode of transporting people. They say that the motorcycle is quite expensive, and also tuk-tuk is, I don't know why, but we are going to ask the people why they really prefer this bicycle. And the funny thing is, this one is really quite efficient, and it's a traditional mode of moving people from one place to another. And I'm gonna talk to the guy who is doing this job. We understand how people like this one, why people like it, the safety, and also the experience that he has with his bicycle.
Nimeona unasunguka sana and it looks like you're making a lot of money. Hebu tuambie, mbona watu wanapenda sana hii njia ya kubeba watu kutumia baiskeli? Juu ndio cheap. Ni cheap kulingana na hizo transport zingine za kutumia mafuta. Ukikombea na motorcycle ni cheaper kiasi gani? Tuseme safari ya 100 kwa motorbike, sisi tunaenda na 40 bob ama 50 bob, 40 bob ama 50 bob. Na motorbike ni 100. Na nini ingine ni watu customer kwa nini wanapenda sana hii? Hii ni juu wakati wa jam. Hii inasaidia kuharakisha kwa safari zao. Inatembea haraka sana. Inatembea haraka na kupenya kwa magari. Kuliko pikipiki, si ndio? So mahali pikipiki haiwezi toshea kwa jam, hii inapita. So how much do you make in a day? Tuseme ni kulingana na siku. Ikiwa mzuri hata 1200 napata. Wacha. Kweli. So this one you make more money than the motorcycle because motorcycles sidhani kama wana make pesa kama hiyo. Yeah, huku Thika watu wanapenda baiskeli sana. Shida ni venye watu wengine wanadharau ati kazi ni mbaya, lakini kwangu kazi yetu iko poa sana. So wanaona hii kazi ati ni kitu ya kitambo sana yenye inafaa ikuwe haitumiki tena. Ndio. Lakini unafeel aje kuwa mtu wa kuendesha baiskeli? Mimi by the way isipokuwa kuchoka, hii ni kazi nzuri sana. So mimi kulingana na venye nikiongea na watu wa motorbike venye tunakaa, mimi naonanga hii ndio mzuri kuliko motorbike. Na unafanya masaa ngapi in a day? Mimi naingia 6 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Hiyo ni masaa mingi sana. Kuchoka unachokanga sana ama unasikia aje? Hii ukifanya kazi ya kunanga kuchoka. Ukifanya kazi na ni tisi pia ni zoezi pia. Ni zoezi Na how long unaweza enda for like kilomita ngapi? Like customer anaweza sema ama customer mwenye ashai kuambia ubebe mbali imekuwa kwa umbali gani hivi? Customer mwenye nimewahi peleka mbali sana ilikuwa kutoka Thika mpaka Chucha. Hiyo ni kilomita ngapi? Tell me in the comment section hiyo ni kilomita. Nitakwambia ni kilomita ngapi, lakini hiyo safari nimewahi fanya. Hiyo nayo ulitumia highway Sasa hebu niambie safety kwa ukiwa kwa highway inakuaje safety ya baiskeli, sababu haina engine ile inaweza umana kama kwa motorcycle ama tuktuk unaweza hepa hivi. Huwa unafanya aje story na safety? Hii uzuri wa hiyo highway kuna pahali pamoja kwa kupanda. Exactly. Kwingine ni flat ama kuteremuka. Na kuna njia ya baiskeli na kwenye hakuna njia ya baiskeli hapo kando. From Thika to Juja kuna mahali baiskeli inafaa kupitia. Okay. So hiyo customer alikulipa kama pesa ngapi? Huyo sijui ni kama hata yeye alikuwa anataka kuenjoy. Tulishinda naye kitu masaa ilikuwa 4 hours. Alimpea ngiri moja. Mlikuwa ilikuwa tu anataka ku experience hiyo. Enjoy, exactly. Sababu hii ni kitu ya kitambo sana bwana. Ndio. So wewe ukiambiwa ufanye kazi nyingine kama useme mtu akupe motorcycle, unaweza wacha hii? Mimi hapana, naonanga hiyo venye mafuta inaenda ikipanda, naonanga at least nikae hapa. Na hii ile pesa yako unasema 1200 hapo hivyo hakuna ya mafuta, labda utoe ya lunch peke yake. Ni lunch peke yake. So mtu wa pikipiki akimake hiyo like 1200 anatoa ya mafuta, ya oil, ya maintenance, ya service, repair. Ndio. Okay.
Naonekana mmekaa sana. Twende tu. Twende tu. Oh, sawa. Really good, eh? Hapa tu sawa.
Okay.